சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளியின் 191வது பள்ளி ஆண்டு விழா. சென்னை சேத்பேட் சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரி மேல்நிலைப் பள்ளியின் 191வது பள்ளி ஆண்டு விழா மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் சிறப்புடனும் நினைவு கூறத்தக்க வகையிலும் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. வேலூர் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியின் துணைத் தலைவர் டாக்டர் சேகர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தார். பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரும் தாளாளருமான டாக்டர் ஜி ஜெபதாஸ் தினகரன் அவர்கள் வரவேற்புரையாற்றி சிறப்பு விருந்தினருக்கு பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவித்தார். பள்ளி இசைக்குழுவினரின் சிறப்பு பாடல் நிகழ்ச்சி விழாவின் உற்சாகத்தை மேலும் அதிகரித்தது. சிறப்புரையாற்றிய சிறப்பு விருந்தினர் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களை பாராட்டியதுடன் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் விடாமுயற்சியுடன் செயல்பட்டு சிறந்து விளங்குமாறு மாணவர்களை ஊக்குவித்தார். சிறப்பாக செயல்பட்ட மாணவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கிய அவர் ஹையர் செகண்டரி மற்றும் S.S.L.C பொதுத் தேர்வுகளில் 100% தேர்ச்சி பெற செய்த ஆசிரியர்களையும் பாராட்டி கௌரவித்தார். மேலும் விடுப்பு எதுவும் எடுக்காமல் சிறப்பான வருகை பதிவை பேணிய ஆசிரியர்களுக்கு அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடமை உணர்வை பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்டனர். Other dignitaries on the stage, off the stage, distinguished guests, teachers, dear parents, my fellow alumni, and most important, my dear students. Good evening to all of you. Some institutions produce students. Great institutions produce leaders. MCC has been producing leaders for 191 years. Let's give a big round of applause. Therefore, standing before you today, it's not just an honor, it's an emotion for me. There's an old saying, wherever life takes us, there are two places that always remain special to you. One is your home, the other is your school. Today, I feel I've come home. I have attended many functions and stood on many stages over the years, but this stage is special because when I look around in the campus, I do not merely see classrooms and buildings, I see memories. I hear the school bell ringing again. I remember the teachers who shaped us. I remember friends with whom I studied, played and laughed in the school. I remember being a student, sitting exactly like what you are doing today in functions. So, this evening I am not here merely as a chief guest, I am here as a grateful alumnus of MCC. Dear students, you are studying in an extraordinary institution. Just think about the number 191. This school existed long before any of us were born. It has seen generations pass through its classrooms and corridors. It has witnessed enormous changes in our country as well as the world. Modes of transport has changed, communication has changed, technology has changed, the nature of careers have changed. Even the way students copy their homework has changed. Previously they used to copy from one another, now they are copying from AI too. But through all these changes, something
fundamental has remained constant. The purpose of education, that has remained constant. To expand our mind, to build character, to create this opportunity, and to prepare young people to make meaningful contribution to society. Technology changes probably every 3 months, but values don't change. That's my main message to the students. I see many of the parents are also here, want to give a small message to the parents. Your children are growing up today in a world which is very different from the one which you grew up. Please give them the guidance. Please also give them the room for them to grow on their own, to discover themselves. Your child does not necessarily have to fulfill the dream that you have once had for yourself. Sometimes the greatest gift the parents can give children is the confidence to pursue their own strengths and dreams. Celebrate their successes, but especially be supportive, especially when they fail. Children often need encouragement more than criticism. Never stop learning, my dear students. Never be afraid to fail and never compromise on your values. These are the 3 main points which I wanted to mention. Before I close, I want to leave you with one final thought. 20 or 30 years from now, many of you would have traveled all across India and perhaps across the world. You may become, as I mentioned earlier, doctors, engineers, researchers, entrepreneurs, civil servants, leaders, etc. You may accumulate qualifications. You may achieve professional success. But when somebody asks you, which school did you go to? I hope there will always a pride in you to say, I am an NCCN, because you will not be merely naming your school, you will be proud, you will be identifying yourself as an NCCN with a legacy of nearly 2 centuries. So my dear students, dream without fear, learn without limits, work without excuses, innovate without hesitation, serve without selfishness. That's a student from NCC. You enter the great school as a student, you leave it as an alumnus, but if the school has really truly touched your life, you remain as a student of NCC forever and ever. Thank you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.